Sekejap. Ni macam ada tak kena. Setengah rho V kuasa 2 S CD. Yep. Okay. Okay. V kuasa 2 ikut CD ikut. Okay. Okay. So yang ni besar dan obviously actually yang lain ni semua kecil. So 1.8, dua titik perpuluhan should give you significant difference. Okay. 3 nampak tapi besar rabut. So inilah. Okay. So exception if you can have yang satu je lah. Yang tu 1.8 tapi standardize je lah 2. Okay. So meaning that this is actually the speed yang agak jauh. Nanti you akan tengok that thrust required is a very far. Ini 97 ni 30. Probably not worth plotting pun. Okay. Not worth plotting. You takkan sampai speed ini pun. You tengok paling-paling ini pun dah 100 km sejam. Yeah, you want to fly around 40. This is actually too much. Okay. So you may not want to plot this, or you can just change this to 0.05. Okay. Tukar jadi 0.05 just to show them that this is close to 0. Okay. 0 lift. Okay. Now, thrust required dah ada. Okay. So the thrust available is basically coming from your motor, electric motor. Okay. And this is should be constant power sebab dia propeller kan. Jadi thrust dia tak constant. Jadi now you can need to calculate the power required. Okay, dalam watt. Okay, which is simply thrust required kali velocity dalam meter per second. Okay, so that's the power 400 watt. Okay, centerkan. See, basically you tak dinyatakan what is the maximum speed, but it won't go to 110 km sejam, but I think paling-paling pun 80 km sejam maximum kan. So you want to fly at around 40 km per hour, which is around here. So itu cruising. So meaning that you should expect your maximum speed to be around 78. So you can see that power required is around 57 watt. If you can have a 100 watt motor, that would be good. Okay, 100 watt motor should be good. Okay, so now I'm going to state is the power available. Okay, now kita assume dia constant. Okay, power available to be constant. So let's say you put in 100 watt. Okay, motor 100 watt. Okay, tapi cara yang betul to estimate lah, you can have motor 100 watt at the same time kali dengan ataupun yang betul adalah okay, you ada motor voltage. Okay, motor. Okay, let's say kita pakai 3 cell punya sistem, maknanya 11.1 volt. Okay, mana saya tahu 11.1 sebab satu cell adalah 3.7 volt. Okay, so voltage of motor 11.1 and you are using 25 M or 30 M ESC. Selalunya kalau 30 M ESC, motor you maximum rating probably around 20 M. Okay, so motor ampere adalah 20 M. Okay, jadi motor power, maximum motor power adalah voltage kali dengan ampere. Simple je, itu je. So it's 222 watt. Okay, 222 watt. Okay, tapi tak semuanya pergi menjadi, semua motor power ni pergi menjadi thrust. Okay, so you need to have the efficiency of the motor, which is probably around 0.7 or 70%. Okay, kalau you dapat 80%, bagus lah. Tapi no, it's not always 70. It will lingers between 60 to 80%. So kita ambil average lah, 70%. Okay, sebab kita nak buat dia constant. Okay, efficiency of the motor 70%. Jadi basically the power available, okay, efficiency of the motor pula. Efficiency of the propeller.
Okay. So ini current dia, ini power of the motor, efficiency of the propeller ialah 70%. So it's basically power available dalam watt ialah 222 kali 0.7, which is 155.4 watt. That's what available to you. Okay. That's what available to you. So you're gonna take this. That's what is available to you. 155 watt of power. So it's constant. There you go. Okay. Kalau you nak cari thrust available dalam Newton, which is the power available sebab dia constant, you divide by airspeed. Simple. The thrust available. Okay. In Newton. Okay. So you can see that the thrust, the maximum thrust, is around 19.6. Okay, at stall speed. If it's lebih kurang 20 Newton, which is true, which is close to the mass of the airplane lah. Okay, dekat 2 kilo kan. Okay, so meaning that power available yang you ada ni agak banyak lah, adequate, cukup. Okay, and motor yang pakai 3 sel dan 20 amp power ni memang senang nak dapat. Yang motor drone biasa lah, motor yang untuk drone biasa tu yang 1000 kV tu easily give you 200 watt. Okay, so plus propeller efficiency, you can get your thrust that you want. So this is basically around that. Okay, that's the power available. Now it's about time for you to plot. Okay, now kita plot graph, kita nak bagi mudah kita faham. Okay, bagi mudah kita faham. Kalau saya akan plot velocity saya dalam kilometer per hour, dan saya plot for example the power required. Saya highlight dua ni dan saya tekan control. Okay, saya tekan insert and gonna have this. So that's your power required. Okay, so nampak atas ni a bit too much, nampak terlalu banyak. Okay, so kalau you tak nak appear 0.5 ni because it's too much, you boleh turunkan dia. So dia duduk dalam lingkungan power yang agak comfortable. Okay, yang agak comfortable. So apa yang dia mati kat sini dia dah stall lah. Cukup, that's it. Stall habis. Okay, dia dah stall. So this is power required. Okay. Okay, by right sepatutnya dia akan naik atas lagi ni. Di atas ni, tapi kita tak pergi sampai situ lah. Okay. So second one is to plot velocity, okay, against power available. Okay. So this one I just highlight, copy, klik kat sini, paste special, new series, values Y in column, series name in the first row, and X category, X value in the first column, bump. There you go, that's the one. Okay, so as you can see that the power required yang dekat sini 153.4, a little bit too low. Kita nak cari dia punya intersection dan power available yang kita ada ni agak tinggi. Okay, so what I can do is I just 0.05 ni buat 0.08 lah contoh. Okay, dia buat 0.08. So meaning that this one I can tarik balik ni ke atas. Okay, so dia ada intersection. Okay, ini sebab kita ada dua plot, so it's very important for you to have this. Okay, sign. Kalau tak nak, kalau kata-kata kita nak print zaman sekarang ni ada ke, untuk titik ni lah titik dia, tapi sebenarnya saya tak suka tengok titik ni. Okay, because ini bukan eksperimen ya. Kalau you nak ada titik sekalipun, doing the experiment, if you are doing FYP, okay, you klik kat format data series, marker marker field ni no field. Okay,
Kalau saya buat macam tu, no fill. Saya tak suka ada fill. Sebab saya nak tengok betul-betul dia betul ke 4 segi ke ataupun bulat. Okay. And for marker dia, yang 4 segi dengan yang rhombus ni, 4 segi ni agak besar sikit. You may want to reduce the size so that dia sama besar dengan. So, inilah kalau kita nak plot, tapi no lah. Gonna stick with this. Okay. So, that's a plot. Lagipun hantar report online kan, jadi kita ada color lah. Boleh nampak color. Okay, we can add major grid lines and you tengok this is quite okay lah. Just put in the title axis, horizontal axis, air speed. Open just simply V. Okay, in meter per second. Sorry, no, not meter per second. Kita plot ni dalam kilometer sejam, kilometer per hour. Okay. Sorry, power. Okay. Or just simply P. What? Okay. Okay, so yang plot ni nampak macam tak senonoh. So, mungkin kena tukar. Yep. Nice. Just nice. Okay. Just nice. Just change this. Okay. So that's the available power. This is the power required. Benda ni tak semestinya duduk luar. You can have it inside here atau you can have it here. This is a place where you don't want to read. Kalau you rasa transparent ni tak sesuai, you boleh format legend, fill, solid fill with the white color. There you go. You nampak clear kan kat mana. So from here, kita boleh nampak what will be the maximum speed. Okay. Okay, what will be the maximum speed. Jika nak cantik lagi, sebenarnya you kena buat program sikit dekat dalam Excel so that dia boleh tag dia what's the maximum speed. Tapi kalau malas pun, at least kita buat satu cara yang mudah. Okay. Contoh, go insert shapes. Okay. You can have something with arrow, straight line. Ambil daripada point ini, tarik dia straight ke bawah. Okay, here. Now, sorry. Go to the size and properties. So, nampak dia jadi buat dia tak jadi straight. So, jadikan dia lurus. Now, in case you tak boleh baca sehingga dekat sini 100 to 120, you go to format axis. So, minor tick mark, mark outside also. And you can mark probably every 5 or every 2. Sebab ni 100, 110, you tahu mana 110, 120. Sini senang sikit nak baca. Okay. Move a little bit. Ya, macam tu lah lebih kurang. Dia maximum speed. Okay. Actually sebenarnya boleh lukis lagi dalam ni. You can have this text box here, please. Okay, as long as you click kat dia, Vmax. That's a sign of Vmax. Okay. Subscript. So that's a Vmax. So tu dia tanda Vmax dekat mana. So store speed dia dekat mana. You can just copy here, click tempat yang sama, paste. It will be here. Okay, sama juga. Copy, klik ke tempat sama, paste. Duduk dalam ni. Stall, V-stall. Okay, so you mark your stall speed. Okay.
And then you nak optimum speed. So you can mark your optimum speed here, somewhere around here. Just the arrow around 40 berapa lah kilometer sejam kan. Situ optimum speed mark. Okay. So even at optimum speed, I just mark this sampai atas all the way to show that actually how much excess power that you have. So since it is propeller, no power required saja dah cukup lah. Tak payah dah tengok thrust required, bukan jet engine pun. Okay. See how simple and it is to do this. Okay. Kalau nak bagi kamu besar dengan graf CL ni silakan. Okay. Tapi kalau saya lagi mudah adjust CL ni. Daripada dia kan. Okay. Nampaklah proper sikit. Okay. Now, once you get the power required, power versus required, okay, you dah tap all the Vmax, Vstall. Vstall is a Vmin lah because you ada excess power banyak kan. And then you ada optimum speed. Okay. You design for maximum CL over CD. So, it's supposed to be the speed lah. Bukan minimum power tapi minimum drag. Okay, now you nak calculate ialah rate of climb. Okay, so rate of climb di dalam meter per second. Okay, dalam meter per second is basically the power, excess power, which is power available minus the power required. Okay, divided by weight. Okay, so divide by weight. So weight kita adalah ini mass 2 kilo kali 9.81. Okay. Now yang ni kita jadikan ringgit. Okay. So this one is kenapa dia negatif sebab memang dia tak boleh pergi. Dia speed tak boleh pergi. 34.3 atau 123 km sejam dia tak boleh pergi lah. Dia dah melebihi maximum speed dia. Okay. So that's the rate of climb dalam meter per second. Since rate of climb the value is quite small, you can have 2 titik perpuluhan. Okay. 2 titik perpuluhan. As you can see at lower speed your rate of climb is the highest. It's the highest, so you can get the maximum rate of climb from this part. Okay. Now, you should also quote the rate of climb dalam numbers yang probably pilot selalu boleh faham, which is basically feet per minute. Okay. Feet per minute. So, how do we convert feet per minute? It's around 200. Okay. Sorry. See, rate of climb in feet per minute adalah rate of climb dalam meter per second kali dengan 200. Lebih kurang macam tu lah. Dia sebenarnya tak. Dia sebenarnya yang betul dia adalah meter ke feet ialah 3.28. Okay. And then second kat bawah, minit jadikan minit ke bawah, so kali dengan 60. 3.8 60, yes. Itulah. Okay. Kalau you boleh buat ni 8 kali dengan 60, that's a conversion rate 196.8. Itu yang betul. Tapi saya selalu lebih kurang 200 lah. Okay. So that's rate of climb dalam feet per minute. Probably ni 1 titik perpuluhan je. Okay. So that's the number. That's the rate of climb. Okay. So again you boleh plot sama macam ni. You can have this copy yang cara mudah. Cara mudah saya paste. Okay. Gonna throw this away. Ambil ini. V memang kilometer sejam. Saya pergi alihkan ini ke rate of climb feet per minute. There you go. That's a feet per minute. Okay. Since it is alone, so ini tak payah. Okay. Ini je kita tukar. Rate of climb. Feet per minute. Okay.
So tu dia. Okay. Well, you can have this the maintain kalau you nak. Okay, but tak ada, you boleh mark sini. So this is the point where you have the highest rate of climb. Okay, this is a rate of climb where you get the negative. Yeah, can be quite comfortable macam ni. Besar sikit. So ni stall VRC Max. TV Max. Okay. See? Dah dapat rate of climb. So you can repeat this for various altitude. Bila you tukar untuk various altitude, macam ni buat. Ini, okay. Sheet 1 ni, you just copy. Okay, move. Create a copy and buat satu lagi. Okay. So this time all this value yang ada dekat sini tolong fixkan. Okay, sebab yang ni actually bergantung pada value yang atas ni. Untuk ini kita buat tujuan untuk optimize kan. Okay, tujuan dia untuk optimize. So this time row you boleh tukar row lain. Cuma saya tak nak tukar dekat sini nanti dia berubah, yang lain ni semua berubah. Okay, so what I can do is just create a new row kat sini. Ataupun you boleh buat like this. Dia ada row kan. Jadi saya buat sama je dengan sebelah. Okay. Ini equal to value kat sebelah. Tarik semua sampai bawah. Okay. Okay. So yang ni this time row I boleh main. So let's say katakan row dia dah 1.0 untuk altitude yang mungkin 1000 feet contoh. Row jadi 1. So bila row jadi 1 ini semua value berubah. Okay. Yang ini Vmax pun akan berubah. See? Dia lain kan? Dia dah berubah. So you just move dia to a new point. Stall speed dia pun akan naik. Optimum speed dia pun probably akan turun sikit ke ataupun naik sikit. You have to look at where your CL over CD max ya. Oh, kat sini tak ada CL over CD max, tak ada. You boleh plot lah. Okay, kalau you nak plot. You nak ni. Yang ni tak akan berubah. Aerodynamically tak akan berubah. Apa yang berubah ialah dia punya performance. See? Ni dah jadi lain. So it will become faster. Okay. Stall speed. Become faster. Okay. So just make a copy. Lagi. Create another copy. Now altitude lagi tinggi. Now let's say the air density now is around 0.85 for example. Okay. Dia berubah semua power available and all. Okay. Dia electric motor dia tak bernafas. Jadi power available dia tak berubah. Okay. Berbeza dengan engine yang pakai IC engine. As you go at higher altitude, your power will change. Power berubah. Makin rendah sebab engine output tu makin kurang. But this is electric motor, dia tak berubah. Okay. So power available is stick around 155. Just power required is just getting higher and higher. Okay. And it shifted to more the higher speed. Okay. Now, why am I doing this? Because I want to find the maximum rate of climb. Okay, a maximum rate of climb.
So if you look at this, at low altitude, your maximum rate of climb is around 1,430. At higher altitude, it dropped to 1,420. Even higher altitude, it drops to 1,408 feet per minute. Okay, so you, you just tambah lagi satu point. Okay, now we have air density 0.7. Okay, air density drop as you go higher altitude. Now you see rate of climb jadi 1,300 lebih. So apa yang nak buat ialah actually sebenarnya I want to gather the maximum rate of climb for the given altitude. Okay, so let's say uh, I set this altitude. Okay, dalam feet Okay, yang ni 0. Okay, yang ni katakan 1,000 kaki. Okay, 2,000 kaki, 3,000 kaki. Contoh contoh. No, we want to find now what we want to find is the maximum rate of climb at each altitude. Okay, let's start with the sea level 0. So max rate of climb is around to 1,429.7. That's the highest number. Okay, it's the highest number. You can go use and sheet number 2, for example, you ambil H. Okay, dalam meter. Okay, I'm gonna make this bigger. Okay, H dalam meter. Dan sebelah sini RC max. Okay. You also boleh cari V at RC max. What is the velocity at RC max? Just in case you are interested. So kita ada okay, ataupun you just simply copy kat sini. Go here copy. Sebab kalau you ubah kat sana nanti dia ubah lah kat sebelah tu juga. Okay. Right. So RC max. Yang ni kita ambil pada table je. Sebenarnya dia boleh mungkin lagi tinggi lagi tu. 3.7. Second one. 4.3. Third one 0.6. 8.6. Fourth one is this is the highest. And if you notice, it happens at the same airspeed, was 16.5 meter per second. Okay, around the same airspeed. No, sorry, bukan 37.9 or 10.5 meter per second. Okay, always happen at lebih kurang altitude ni lah 39 macam tu. Okay, so you have this. You're interested to know what is the V at RC max, you go back and tengok 497, speed dia berapa? 30.7 km sejam. Okay. Ni RC max dalam feet per minute. Okay. Alright. See, nombor dia dah tak senonoh dah. Okay. So, second one. Third one. See, you can see the trend. See, the velocity at the maximum rate of climb is also getting higher.
Okay. Now, apa yang kita nak plot? Kita nak plot ni. Okay. Kita nak plot ni. So, the trick is that kita nak plot adalah terbalik. Sepatutnya kita duduk sebelah sini. Just move it here. Okay. So, yang saya nak plot adalah ini. There you go. Okay. So, altitude. This is rate of climb. Now, you want to start from 0 and you want to go maximum to 1,400. Ni kita tak fix auto. Okay. So this one. See, ini kalau kita buat trend line. Okay. Linear. Display equation on chart. See. Ini absolute ceiling dia. 111,000 feet. Which does not make sense. Kan? 117,000 kaki. And that is around 30 kilometer dia boleh naik. Well, for once I'm not surprised because you punya propeller, you punya propulsion system elektrik. So, dia tak bergantung pada keberadaan oksigen. Tetapi itu menyebabkan dia kurang tepat. Yang menyebabkan dia kurang tepat sikit ialah kita lupa that lift generated by the propeller itu perlukan udara, air density. Okay. Jadi sebenarnya propulsion system tu akan berkurang juga sebenarnya. Okay. So dia punya amount of thrust tu akan berkurang juga. Hence, the power available pun akan kurang as you go higher. Okay. Itu sebenarnya you kena buat calculation untuk propulsion system. For the time being, I think this is, I'm not saying it's good enough, but there must be a way of you calculating the power available ni kita cuba kurangkan. Okay. So one way is to use the ratio of air density. Okay. Ratio of air density. So for example, okay, this power available kita simply ambil 100 power motor ini. Okay. So we can do is ini air density at sea level. Okay. Ini power motor kali dengan dia duduk bawah ni terlupa. Power available, efficiency of propeller. So what we can do is kita tambah lagi satu factor is the air density of the at altitude divided by air density at ni juga. Okay. Fixkan kat situ. So dia jadi satu lah. But this one tak jadi satu. So this is air density at altitude divided by air density at ini. Okay. At sea level. Fixkan ni and you also fixkan sheet 1. Okay. Sheet 1 dia pergi kat sheet 1 maintain. Okay. So power available dah nampak makin kurang. Okay. Dia dah nampak dia makin kurang. So saya copy ni saya pergi okay. Okay. So the power available degrade juga dengan altitude disebabkan propeller tu losing thrust. So you can see that now ini kita boleh buat adjustment balik.
So nampak Vmax dia dah makin dah makin sedikit, and rate of climb pun dah makin kurang. Okay, so if you look at this plot, okay, rate of climb dia dah berubah, dah makin rendah. And now bila kita tengok balik, kita akan dapati that dia akan cross. Okay, so you buat format trend line and then set intercept as 0. Set intercept as 0 pula. You backward dalam 700 lebih, 800 unit backward. So you nampak dia intercept at 6,000 plus feet. Nah, ini make sense. Okay, ini make sense, meaning that the maximum altitude attainable by this is only about 6,600. The absolute altitude dia lah 6,643.8 feet. Okay, sekejap. First sekali saya nak set. Saya padam dulu trend line ni sekejap. Sebab saya nak buat ini, jenis data dia saya tukar jadi titik je. Okay, dan saya buat trend line. Sebab tak guna ya dia data add trend line. Backward 800. Display equation, you nak buat R squared pun boleh, just to confirm that dia punya regression punya numbers, which is good so far. See format axis, and you fixkan every 40 contoh. Tak boleh, salah sangat. 200 dapat 100 around that. Kalau kita nak number ni buat decimal 0 cukup. Okay, 1400 lebih-lebih sikit. So ini equation dia. Ini no need layout. Kasih max feet per minute. Altitude feet. Okay. Kalau you nak pakai SI meter, pakailah. Okay. Saya tunjuk example yang biar jarang orang buat kan. Bukan jarang orang buat, ini selalu orang buat. Sorry. Selalu benda yang pilot faham. Ini pun legend saya letak fill white. Okay, so that you boleh baca. Okay, so from here, this is a slope, how the maximum rate of climb change, ataupun the altitude change is the maximum rate of climb. And this is the absolute ceiling, 6,643. So, now, sekarang you need to mark where's the service ceiling. Service ceiling happen at 100 feet per minute. So, format axis to show outside for minor tick mark, kita letak every 50 contoh. Okay. Senang. So, okay, arrow set dekat 100. Show is vertical. Copy arrow tu, paste. This time 20.
Station 180. Jauh sangat dua ni. Satu. Dia direct saya ke sini. Okay. Why? Kita nak baca service ceiling. Okay. So you can read the service ceiling. Service ceiling is when your rate of climb is 100 feet per minute. Okay. So again, you boleh insert and mark here H service R. Boleh mark kat sini service ceiling. Okay, at least saya tahu apa yang you buat, and then you baca whatever you baca value here, you can also put it here. Okay, so absolute ceiling adalah ini 6,600. You boleh juga nak put it, or you boleh buat satu statement kat atas ni, absolute equal to 6,643.8 equal to 6,200 itulah berdasarkan apa yang mata saya nampak lah. Okay. Okay. We save. So you can see that ini kita dah sampai di punya service ceiling. Lepas tu you boleh buat calculation lain lah. Calculation untuk calculate, for example, other things like runway length ataupun sebab dia tak ada landing gear, so jadi you pakai hand launch lah. Hand launch, tapi landing tu you still kan, so you boleh buat estimation lah apa yang patut mengikut ni, all the performance. This is not all lah. Ada yang diminta dalam tu kan, but this is what I'm showing you is what matters. So as you can see that I can siapkan all this within 1 hour of my blabbering. Okay, lebih kurang 1 jam. Okay, alright, I think that's all untuk basically my lecture. Sekarang saya nak kita mula discussion. Okay, you can ask question or you can present your case now. Tunjukkan muka. So boleh buat tak? Boleh kan? InsyaAllah sir. Okay. Ada apa nak tanya? Sebelum you tanya ni, saya beritahu dulu. Excel file tu saya tak bagi. Okay. Nanti dalam about setengah jam atau lepas lecture ni, nanti saya post balik video yang saya cakap tadi lah.
Tu kalau you sanggup lah untuk melalui keboringan itu lagi sekali, tu buat guidance macam mana you nak buat Excel tu. Tapi Excel tu mesti you all dah pandai dah. You dah cakap. Lebih cakap pada saya. Cuma apa yang saya tunjukkan tadi tu, adab dia bila kita nak present, jadi supaya nampak jelas ya. Nampak jelas dan nampak proper. Betul ni, tak ada soalan. Tak ada, saya lagi suka. Tak ada. Saya tu. Anwar. Ada soalan? Saya punya drone tak boleh run VSP. Macam mana nak buat dia? Boleh tak tunjuk drone ni macam mana ni? Apa masalah drone ni? Sekejap ya. Present. Dah present belum? Kejap doktor. Tak nampak pun? Dah present. Present your screen. Baru nak start. Okay. Masa you nak run VSP tu, you dah padam tak? Ataupun you dah off tak komponen-komponen lain yang tak berkaitan? You nampak kita nak simulate, you simulatekan what is shown. Saya dah try padam dia tapi tak jadi. Tak, ini tak padam pun. Saya baru buka sebab yang run tu dia jadi not responding. Kompleks sangat ni design ni . Dia tak adalah design yang susah pun, tapi takut ada benda tak bersambung tau. Dia ada gap, celah-celah. Tu kamera yang you letak, kamera berbola yang you letak kat depan tu bersambung tak dengan fuselage tu? Sambung ada. Sambung. Itu line kotak untuk buat buka itu kena padam dulu. Untuk buat CFD itu itu tak penting. Go to fuselage dan buang line tu. Kan ada kotak tu kan. Tu, delete dulu. Pusing tengok pandangan depan. Yang bulat dekat tengah-tengah tu apa ? Bawah wing letak, tapi atas fuselage. Yang letak yes. I see. Tak tahu lah, bagi saya boleh je run patutnya. Tak tahu masalah. Reference kat mana? 0.
Dekat quarter court. Ya dah tu. By the way, zero you kat mana? Dekat leading edge of the wing. Yes. Okay. Alright. Try lah launch solver. Sebab dari semalam saya try memang tak dapat dia. Memang macam ni lah. Hang macam ni, crash. Ya dah tu. RAM cukup tak? Cukup tu. Yang ni taklah berat sangat, tapi kalau tak cukup pun tak boleh lah. Tak ada Cukup. apa pun dia buat. Tak keluar pun apa cartridge dekat bawah tu. Saya pun tak tahu tu. Ada sampah sarap ni dalam ni. Okay, like this. Drawing ni you simpan lah. Tapi you create you save as satu drawing lain. Komponen-komponen dalaman tu semua buang. Buang mana yang tak penting. Buang semua, tinggalkan basic. Yang mana appear dekat luar je. Try tu dulu. Try balik dia try lah. Kalau tak takut you kena uninstall balik VSP, install balik. Baru takut ada bugs. You punya version 22 kan? 3.22.0, betul? Ya dah tu. Itu sepatutnya banyak bugs dia dah solve lah. I notice that 3.22 pun laju juga. Sepatutnya laju lah. But very good. What you're doing. Design you make sense and memang suitable lah untuk hand launch. Okay. But there is actually a reason kenapa design dia macam tu. Dia design dia macam tu. Okay, you should know lah kenapa you design macam tu. Okay. Tak ada. Alright. Okay, soalan lain. So, apa yang saya akan buat ialah hari Selasa minggu depan pukul 2 sampai 4 dan hari Khamis minggu depan pukul 2 sampai 4 ialah saya akan open Google Meet ni. But you don't have to come. You can come and go between 2 PM to 4 PM lah. Okay. In case kalau saya tertutup channel tu, call saya balik. So, saya masuk balik. Okay. Tu minggu depan. Sebab nanti saya standby untuk discuss. Kalau you nak discuss, kita gunakan waktu tu untuk discussion. Okay. So as for lecture, tak ada lah sampai hari ni lah. Cukup lah. Okay. So basically, this is the first semester yang saya mengajar betul-betul online daripada awal sampai akhir. Okay. Saya tak tahu pun rupa you sebenar yang terkini macam mana. Yang ada yang dalam gambar tu, ada yang pakai overall, ada yang macam-macam lah. Okay. Boleh jadi dalam ramai-ramai saya ingat Syafiah je kot yang saya tengok muka dia yang terkini sebab dia sudah FYP saya. Okay. Yang lain saya tak nampak you all. Okay. Saya tak basically first time saya mengajar tu stranger, tak kenal. Okay. And you all mungkin nampaklah muka saya yang terkini tapi you tak tengok lagi saya sebenar di depan ni macam mana. Kan? Ya, tidaklah besar orang dia sebenarnya, kecil je. Okay. So sepanjang perjalanan lecture ni kalau ada silap saya minta maaf lah. Okay, so saya tegur tak kena cara ke, so minta maaf juga. Terpoyo ke pun minta maaf. Okay, jadi I hope you especially kalau you are in FYP2, please complete whatever work that you need to do, and your thesis mesti siap draft at least by next week. Tak silap saya lah, next week, because you will have a presentation. So lecture punya week akan berakhir minggu depan until 22 hari bulan.
Dan minggu selepas tu adalah minggu presentation FYP1 and FYP2. Okay. It's not really a study week lah, minggu presentation, and also come a study week for other students. And then there is another week yang clear except that certain subject akan mula ada final test roughly on the 5th and on during the weekend. Your test will be hari Rabu. Hari Rabu yang minggu tu ada cuti Chinese New Year. Chinese New Year hari Jumaat, if I'm not mistaken. So you 2 hari sebelum Chinese New Year. Okay. Test dia waktu yang sama juga, pagi. Saya akan bagi you lebih masa lah. Basically, if you I cukup risau kalau you all ada masalah 1J ataupun sebab kita tak tahu hujan makin lebat ke ataupun hujan makin tak lebat. As for today di Shah Alam hari ni sangatlah sejuk. Okay. Sejuk Shah Alam hari ni. Pagi tadi saya keluar pergi kerja, temperature drop to 23 dekat rumah saya. Taklah sejuk macam beberapa minggu lepas, tapi dah agak sejuk and probably hujan malam tadi. And sampai sekarang pun duduk mendung macam tu. Saya pun rasa macam demam, tak demam, sakit tekak lagi. Kan? Tapi so far tak adalah kena tanda-tanda COVID tu, tak tahu. Allah malam, tak tahu. But just in case you have problems during taking your final test nanti, saya akan publishkan test tu awal pagi pukul 8. Those yang comfortable jawab awal pagi, jawab lah. Those yang comfortable jawab lewat sikit, jawablah lewat sikit. So meaning that saya walaupun on paper meletakkan julat waktu tu dalam pukul berapa sampai pukul berapa, okay, itu on paper, okay. Implementation dia insyaAllah saya akan buka waktu submission itu boleh hantar malam lah, sampai malam sebab ada orang mungkin takut berebut komputer dengan adik-adik. Saya pun tak tahu ada berapa orang adik-beradik. Okay. Tapi yang saya tahu, saya pun ramai adik-beradik. Jadi dulu kat rumah ada satu je komputer. Okay. Itu pun kalau ada komputer kan, nasib baiklah keluarga saya ada komputer. Keluarga kawan saya langsung tak ada. Jadi kalau dulu kita nak buat assignment universiti tu, berebut dengan adik yang nak buat assignment apa, kajian sejarah tempatan apa, benda-benda macam tu lah, berebut. So tapi saya minta lah you jujur lah, jangan meniru, sebab dalam exam punya tu you akan minta untuk menjawab, to declare your integrity. Okay, integrity. So saya tak tahu apa jadi semester lepas, ada student meniru ke ataupun dia bincang kat belakang ke ataupun jujur ke. Tapi result semester lepas tu agak bagus sampai dipersoalkan oleh Timbalan Dekan Akademik. Dia kata ramai ni dapat A ni. Soalan standard dia. Okay, meaning that tak lebih susah dan tak lebih senang pun daripada semester yang sebelum tu. Tapi tak tahu. Saya tak boleh kata dia orang meniru sebab semester lepas saya melihat student ni agak smart. Dia orang dia agak smart. So I hope this semester you perform, betul-betul perform lah. Okay. So kalau tak ada apa-apa lagi, saya pun tak nak cakap banyak pun, dah pukul 3 suku dah. So I gonna allow you to break into groups and further discuss Sorry, project. Okay. Yeah. ada nak tanya something. Aku dah buat ucapan penutup lah, baru nak tanya. Dia soalan tu baru keluar. Sorry doktor, sekejap saya present. Yeah. Nampak ke doktor? Nampak. Result saya macam ni. Saya tak tahulah kenapa dia huru-hara sangat doktor. Betul ke macam ni doktor? Janganlah tengok dekat convergence, tengok kat sweep tu.
Okay, sorry. Okay, plot alpha versus CL. X data alpha. Alpha dengan CL. Salah. Mana CL sampai 7? Salah, sangat salah. Oh, Sangat salah. salah. Ya. So, maknanya Apa? saya kena tukar dimension semua ke, Doktor? Saya tak tahu. Saya nak tengok dulu design kamu boleh? Basic. You dah buang propeller tu belum? Propeller tu Ya, jangan appear. show. Dah buang. Tu ada? Dekat meshing tu ada? Dia akan automatically mesh. Tu bila mesh tu ada, maknanya adalah propeller tu. I see. So, maknanya The propeller tu you kena no show. aha. Whatever you no show. Cuma tak tahulah. Saya tak pernah dapat result pelik-pelik macam ni. Selalu saya buat jadi je. Apa yang you buat nak kata design pelik pun tak. Sama macam tadi. So, better saya buat lagi satu file, delete semua, Doktor. Ini unit ni dalam Okay. apa? Milimeter ke? Meter? Millimeter. Buat dalam meter lah. Buat macam saya buat tu. Unit dalam meter. Okay, Takut Doktor. you punya air density salah. You masuk nilai air density salah. Jadi dia bagi you lift coefficient dia 7. Sebab you hilang satu ataupun terlebih 1 kosong. I see. Faham. Guna Okay, meter lah. Maknanya lukis balik. Buat dalam meter. Everything in meter. Jangan pakai millimeter. Alright. Okay, Doktor. Macam ni. Saya Selasa depan pukul 2 sampai 4 saya standby lagi. Khamis pun saya standby. Okay. Sepatutnya benda ni you dah solve lah. You dah fokus pada performance lah. Kan? Sebab saya ajar guna VSP ni cara you nak estimate. Kalau tak you estimate secara manual. Tak guna VSP. VSP you buat drawing je. Lepas tu you estimate secara manual. Tapi you kena ada alasan yang kukuh. Basically, apa rujukan you? Macam mana you calculate? Okay? Alright? Thank you, Okay. Doktor. Alright. Terima kasih banyak semua. And I think without further ado, saya tutup gelanggang lecture yang last ni. Okay. And kita jumpa hari Selasa minggu depan in case kalau you nak bincang. Kalau tak, terima kasih banyak. Okay. Until then, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa saya exam nanti. Okay. Alright. Assalamualaikum.